sciences, sport and recreation, architecture and culture. Sciences and the social sciences have early established collaboration between each other, and the organization of this conference is the best reflection of this partnership. Our faculty have a very fruitful cooperation with other faculties inside and outside our country. Today, you are here as our partners. Our faculties consider you as important partners toward our common education goals, improve teaching and education, by facing new challenges that arise in education with each passing day. Cooperation does not only mean making partners, it also implies sharing new and diverse significant experience together. This conference is a good opportunity for all of us to come together, discuss and exchange ideas and thoughts in the academic and scientific fields. Nowadays, higher school is facing a number of important tasks related to the increasing demand for quality education. I think that these objectives can be achieved if we create a system of internal quality assurance in our universities, present and verify the value that we believe we have in research activities and scientific conferences. I am confident that all of us will greatly benefit from the presentation that are to be delivered in this conference, and I do believe that this idea and conclusion of the conference will become objectives for our future work. I hope you will enjoy your stay in the city of Shkodra and keep in beauty, warmth and hospitality in your memory for long. Thank you. Professor Artan Haji, Rector of Shkodra University, will address to the audience his welcome speech. Të nderuar miq, pedagog dhe bashkëpunëtor, të dashur student, zonja dhe zotëri. Më lejoni që në emër të Universitetit të Shkodrës LUIGJ GURAKUQI t'ju përshëndes dhe t'ju uroj mirëseardhjen në konferencën e dytë ndërkombëtare Kërkimi dhe Edukimi, sfidat drejt së ardhmes, i organizuar nga Fakulteti i Shkencave të Edukimit dhe Fakulteti i Shkencave Shoqërore. Është e dyta konferencë ndërkombëtare e këtyre përmasave që zhvillohet në universitetin tonë në një hark kohor prej plot një viti, me pjesëmarrjen e shumë studiosëve nga Shqipëria dhe shumë vende të tjera të huaja. Siç mund të imagjinohet, është një aktivitet i dendur, i mbushur me kontributet të specialistëve të fushave përkatëse. Temat e përzgjedhura për të kumtuar në këtë konferencë janë tepër aktuale dhe jashtëzakonisht të rëndësishme, të fokusuara kryesisht në çështje të zhvillimeve bashkëkohore të shkencave të edukimit, si dhe në sfidat që i presin në të ardhmen. Qëllimi i organizimit të kësaj konference të madhe shkencore, kam bindjen, i shërben më së miri promovimit dhe zhvillimit procesit të zhvillimit të edukimit dhe të kërkimit shkencor, që ka përbën edhe sfidën themelore për arsimin e lartë në përgjithësi. Konferenca, në të njëjtën kohë, shërben edhe për të diskutuar së bashku rreth problemeve që shqetësojnë sot arsimin e lartë, rreth mundësive dhe domosdoshmërisë që ai t'i përshtatet sa më mirë kërkesave që shoqëria e sotme shtron para tij. Proceset reformuese të cilave arsimi i lartë shqiptar po u nënshtrohet, kërkojnë që universitetet të dalin nga akademizmi i mbyllur dhe të kthehen në partner të dobishëm të shoqërisë, duke mbështetur në vazhdimsi kërkesat e saj për zhvillim. Ato kanë për detyrë të përshtasin politikat e tyre me strategjitë rajonale të zhvillimit, me ato kombëtare apo edhe me gjerë, në mënyrë që të përgatisin brezat aftë për sfidat që kemi përpara. Tashmë, universiteti duhet të zgjidhë detyra të shumta të shumëllojshme. Ai duhet vijojë të formojë dhe të edukojë me mira specialist, operator në fusha të ndryshme të dijes, gjithmonë sipas nevojave të tregut, por në të njëjtën kohë i del edhe detyrë që të prodhojë pa pushim kërkime të reja shkencore, të prodhojë ide të reja dhe t'i transmetojë ato me kohë, në kohë dhe me cilësi. Kjo është sfida jonë më e madhe sot. Kjo është edhe kërkesa jonë.
Ndaj më bëhet qefi dhe jam I gëzuar që një pjesë e mirë e gjetjeve të reja dhe rezultateve të arritura në konferencën e vitit kaluar janë bërë pjesë integrale e punës sonë dhe kanë gjetur zbatim në procesin e mësimdhënies. Nga ana tjetër, serioziteti dhe niveli I lartë shkencor I kësaj konference ka bërë që ajo të fitojë një impakt të rëndësishëm në botën shkencore. Nderuar pjesëmarrës, sot janë Fakulteti I Shkencave të Edukimit dhe I Shkencave Shoqërore nismëtar të organizimit të kësaj konference ndërdisiplinore që do të zhvillohet për 2 ditë me radhë, duke u shndruar në një event të rëndësishëm për gjithë ne. Duke përfunduar, së bashku me urimin për mbarvajtjen e punimeve të kësaj konference, do të shtoja një falënderim të veçantë për Komitetin Organizativ dhe atë shkencor, për universitetet partnere që na nderojnë sot me prezencën e tyre. Po kështu, në shumë mirënjohje, ju drejtoj një falënderim të sinqert edhe gjithë ju kumtuesve për kontributin tuaj të vyer në të mirë të shkencës dhe të dijes. Edhe një herë më lejoni t'ju uroj të shijoni atmosferën shoqërore dhe bashkëpunimin shkencëtor ndërmjet kolegëve. Përgëzime dhe mbarësi punimeve të këtij tubimi. Faleminderit. It is my great pleasure to invite Professor Salvatore Bushati for his greeting on behalf of the Academy of Science in Albania. Faleminderit, I nderuar zoti rektor, të nderuar dekan, akademik, kërkues, student, miq, të ftuar, zonja e zotrinj. Jam shumë I nderuar që marr pjesë në këtë takim dhe do të dëshiroja t'ju uroj një konferencë të suksesshme në emër të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Duke përfituar nga ky rast, do të më pëlqente të ndaja me ju disa opinione mbi edukimin, I cili është edhe zemra e universitetit tuaj dhe që luan një rol themelor për zhvillimin e burimeve njerëzore në procesin edukativ e më gjerë për zhvillimin e shoqërisë. Sipas një thanie shkodrane, me rrit një fëmijë është si me hap një pus me gjylpan, ose të rritësh një fëmijë duhet një fshat I tërë, natyrisht kuptohet roli I edukimit në jetën tonë. Ne të gjithë lindim me aftësi të jashtëzakonshme. Por çudia është se ne humbasim prej tyre ndërkohë që rritemi. Ironikisht, një nga arsyet pse ndodh kjo është vetë edukimi që ne marrim. Rezultati I kësaj është që shumë njerëz nuk lidhen e më pas as nuk jetojnë. Kur me talentet e tyre të vërteta e përrjedhoj, nuk dinë se çfarë janë në gjendje realisht që të arrijnë në jetë. Në këtë kuptim, ata madje nuk e dinë as se cilët janë në të vërtetë. Kufizimi I parë për këtë gjë ka të bëjë me botkuptimin ton, me aftësitë dhe talentet tona, mënyra se si ne jemi rritur nga edukatorët tanë të parë, familja, e cila ndikon mbi këtë botkuptim. Ne të gjithë lindim me fuqi të jashtëzakonshme, imagjinat, inteligjencë, ndjenja, intuit shpirtërore, si dhe fizike, e po ashtu dhe ndjeshmëri shqisore. Por shpesh në përdorim vetëm një pjesë e këtyre fuqive dhe disa prej tyre ne nuk I përdorim fare. Kështu shumë njerëz nuk I kanë gjetur talentet dhe interesat e tyre sepse ata nuk I kanë kuptuar fuqitë që kanë. Si kufizimi I dytë do të konsistonte në kuptimin ton se sa gjithë këto kapacitete ndërlidhen me njëra tjetrën në mënyrë holistike. Për pjesën më të madhe ne mendojmë se mendjet tona, trupat tanë, ndjenjat tona, si dhe lidhjet me të tjerët veprojnë në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri. Si sisteme të ndarë, shumë njerëz nuk kanë gjetur talentet e tyre dhe interesat sepse ato nuk kanë arritur të kuptojnë natyrën e tyre të vërtetë. Një kufizim I tretë, do të mendoja unë, është se ka të bëjë me kuptimin tonë se sa potencial kemi për të rritur dhe ndryshuar apo zhvilluar. Për pjesën më të madhe, njerëzit duket se mendojnë se jeta është lineare, që aftësitë tona bien me kalimin e moshës dhe se rastet që ne kemi humbur, I kemi humbur për gjithnjë. Shumë njerëz nuk I kanë gjetur talentet dhe interesat e tyre sepse ato nuk kuptojnë potencialin e tyre konstant për të ndryshuar dhe zhvilluar. Kjo pikpamje e kufizuar e kapaciteteve tona është rrjedhoj gjithashtu edhe e ndikimit të moshatarëve tanë, bashkëkohësve tanë, të kulturës dhe të pritshmërive tona për vetveten. Është e qartë që një faktor kryesor për secilin prej nesh mbetet pra edukimi. Nuk ka një formulë për të gjithë një lloj.
Ka mjaft figura brillante, si që dini fort mirë ju, të dashur kërkues, të cilat nuk kanë shkëlqyer në shkollë dhe që kjo gjë u ka ndodhur sapo ato janë shkëputur prej saj. Kuptohet qartë që shkolla nuk ishte e përshtatshme për këta njerëz me sa duket. Shumë nga ne mund t'i kthehemi të shkuarës dhe të kujtojmë mësues të veçantë me respekt që na kanë frymëzuar dhe që kanë ndryshuar jetën tonë. Këta mësues kanë shkëlqyer dhe u gjendën pranë nesh si s'ka më mirë. Por ata e bën këtë gjë pavarësisht nga kultura dominuese e tyre në bazë dhe formati i shkollës publike. Ata ishin vetvetja. Shumë prej të cilëve jeni edhe ju këtu e të tjerë që nuk ndodhen në këtë sallë. Lidhur me faktin që nuk ka një formulë për të gjithë, mund të dallojmë në veçanti disa tipare ku përfshihet edhe sistemi ynë arsimor, mendoj unë. Së pari ekziston një shqetësim lidhur me disa aftësi akademike. Për shembull, aftësitë akademike janë shumë të rëndësishme, por sistemi shkollor tenton të shqetësohet me disa lloj analizash kritike dhe arsyetimi që kanë të bëjnë kryesisht me fjalë apo numra. Megjithse këto aftësi janë të rëndësishme, inteligjenca e njeriu është më shumë se kaq. Së dyti, ka një interes në rritje mbi disa tipe të veçanta vlerësimesh. Fëmijët gjenden në presion të fortë për të performuar në nivele gjithnjë më të larta brenda një kufiri të ngushtë testesh të standardizuara. Ka arsye kulturore dhe historike pse sistemet shkollore, përfshirë edhe atë tonin, janë kështu. Del natyrshëm pyetja: çfarë duhet të bëjmë që ta transformojmë edukimin? Çështja këtu është se shumë sistemet edukimit masiv janë zhvilluar relativisht kohët e fundit dhe janë zhvilluar që të përgjigjen interesave ekonomike të kohës, normale, të cilat për shembull dominohen nga matematika, nga shkencat dhe aftësitë gjuhësore që janë esenciale për të gjetur punë në shoqëritë industriale. Një ndikim tjetër i madh mbi edukimin ka qenë edhe kultura akademike e universiteteve, e cila ka tentuar të shtyjë me një anë çdo lloj veprimtarisht që përfshin shpirtin, zemrën, trupin, shqisat dhe një pjesë të mirë të trurit ton. Rezultati i kësaj është që sistemi shkollor kudo na ndrydh brenda kufive nganjëherë të ngushtë të inteligjencës dhe kapaciteteve, duke mbivlerësuar disa lloj talentesh dhe aftësish të orientuara, duke bërë kështu që të menjanohen talentet e tjera, po aq të rëndësishme. Gjithashtu injorohet dhe marrëdhënia ndërmjet tyre dhe rujtja e vitalitetit në jetën tonë si dhe në komunitet. Kjo ndarje në arsim sipas qasjes një formulë për të gjithë bën që të marginalizohen të gjithë ata që nuk mund të familiarizohen në mënyrë të natyrshme me këtë mënyrë të mësuarej. Sistemi aktual gjithashtu vendos kufizime të forta mbi atë si të mësuarit, si mësuesit ushtrojnë profesionin, domethënë mësojnë, dhe se si nxënësit nxënë, mësojnë. Aftësitë akademike janë shumë të rëndësishme, por po aq të rëndësishme janë edhe mënyrat e tjera të menduarit, të nderuar koleg. Prandaj është e nevojshme të fillojmë të mendojmë pak më ndryshe apo më tepër ndryshe, duke ndryshuar rrënjësisht pikpamjen tonë mbi inteligjencën. Kjo lloj qasje në edukim dëmton gjithashtu një nga kapacitetet më të rëndësishme që fëmijët dhe të rinjt duhet të ushtrojnë në botën e shekullit 21, atë që është fuqia e mendimit krijues. Siç që thotë edhe Ken Robinson, ne jemi duke edukuar njerëz të shkëputur nga krijimtaria e tyre krijuese. Dhe siç thamë më sipër, kjo ndodh për arsyeën e thjeshtë se shumë prej vetë edukatorëve, shumë prej nesh nuk janë rritur si mendimtar e krijues. Lidhur me kapacitetin e inteligjencës dhe krijimtarisë. Forma më e lartë e inteligjencës është mendimi, siç e dini ju, krijues. Krijimi është shembulli më i mirë, më i fortë i natyrës dinamike të inteligjencës dhe ai gjen shprehjen në të gjitha fushat e qenies tonë. Po pse? Sepse çdo kush lind me aftësi të jashtëzakonshme për të krijuar, por shkolla nuk duhet të shuajë këto aftësi, por duhet të ndihmojë ta identifikojë atë dhe të krijojë mjedisin në mënyrë që aftësia krijuese e fëmijës të zhvillohet. Dhe pikërisht një qasje e drejtë e edukimit ka meritën të zhvillojë këto aftësi. Krijimi është po aq i rëndësishëm sa dhe aftësia për të lexuar dhe që duhet të kenë të njëjtën status në edukim. Duke përmbledhur, edukimi përbën për mua themelimin e zhvillimit të njerëzit. Në këtë kontekst, edukimi për shkencën, si dhe zhvillimi i kreativitetit, duhet që së bashku të jenë prioritare në respekt të inteligjencave të shumë fishta që paraqet çdo fëmijë. Objektivi i përgjithshëm duhet të jetë
të riforcohen kapacitetet e akademisë, universiteteve, institucioneve arsimore në mënyrë që të konceptohen dhe zbatohen qasje inovatore që stimulojnë mendimin kritik dhe krijimtarinë për një brez të kërkuesve të ri të shëndetshëm të përballojë sfidat e zhvillimit. E për këtë, të nderuar koleg, kemi shumë punë për të bërë edhe ne. Duke ju falendëruar, uroj konferencën të jetë sa më e suksesshme dhe prodhimtare. Faleminderit. We are very honored to have here with us Professor Balin Bauman, Dean of the Faculty of Engineering and Information Technology of the University of Pech, Hungary. The floor is for you, Professor. Honorable Rector, Deans, Professors, ladies and gentlemen. It's a sign of international global cooperation that the cooperation between Page University and Shkodra University came to realization through the Metropolitan State University of Denver in Colorado, in another continent. So I see it as a sign for a further global cooperation in our relationship. Please allow me in this occasion as an architect to show you some pictures about challenges in my field of research in engineering, within it architecture, about future topics maybe in urban development and other disciplines. My city, Page, earlier called Sopiane, exists from the ancient times, from Roman times, and it was always on the crossroads of different cultures, religions, and nations. In this sense, I understand my job this time as well, to make kind of a connection between my field, engineering, architecture, and other disciplines that I know Shkodra University is very strong in, like humanities, economics, social sciences. We share a lot of common topics, like our bloody history and religion and other maybe not always happy parts of our past. But I still believe that we can have a future with developments for a better life of the upcoming generations. My city is very rich in cultural heritage. As an architect, let me just mention some Page-born, well-known, world-famous architects of the Bauhaus school. Maybe you heard about that, who just renewed the understanding of modern architecture in the early 20th century. And their topic was not to create something nice, something very different from older architectural styles. It was not even about styles. It was about the needs, the new needs of society, of all people. My faculty is devoted for 7 disciplines of engineering within that architecture. And in our research and innovation topics, we focus on the multidisciplinary resources of our faculty. In my speech, I would like to come up with just one topic. This is energy and our resources that we can use for the future, and maybe we can save some of those for future generations. This shows in the last 20,000 years the fluctuation of the temperature of the air. You see that it rises a little bit last 10,000 years. But if you compare it with the rise of the CO2, so pollution of the air, you see that the significant date is 1769, which is the French Revolution, but it is of course the start of the Industrial Revolution as well. And you see the blue line that rises very rapidly. So this is a sign that we have to take in consideration dealing about engineering and development on Earth. Now something related to my job. You see that buildings are responsible for most of bad things that are happening at the moment, like pollution
and the wasting of energy resources and other natural resources, as you see on this agenda. And of course, it has not just engineering, structural, industrial backgrounds, but of course you have to deal with social problems related to resources, the energy costs, race, social problems that we have to deal with. I think this is a topic for multi or interdisciplinary acting in the near future. Listed some problems that we are facing, and these are not topics just for the engineers, but I hope that we will have the part to deal with it in cooperation with other professionals. And of course we have an idea, a historic and a romantic idea how nice cities, good living areas should look like. I think this time already passed. So with the demographic growth of Earth, we are facing a different life on this planet, and we have to be prepared for this. As an architect, engineer, we have to deal with very small-scale problems, and of course we have to see the global as well. And the solutions to be found are too complex to deal with it all alone. Somehow we have to deal with it, and this is what we call integrated design, integrated engineering, which combines all the disciplines that we have in this field. And as I mentioned, it is not just engineering, but many other disciplines that you have to deal with. Nowadays, buildings, let's look at just this room, are so complicated from a structural and engineering point of view that we have to combine all the knowledge that we have. And what we are dealing about at the moment is to use resources which are very simple and just there, like natural light, or the solar energy, or the wind power, or natural ventilation of buildings, and of course the beauty, the meaning of art in our discipline of engineering. In this place, I would like to thank you for inviting me to this occasion, and I hope for a fruitful cooperation within this region. And I'm very happy that so many universities from such a lot of countries from Middle and Southeast Europe are here, and I wish us a pleasant conference and good luck. Thank you very much. Unfortunately, Professor Robert McLeod from the USA could not be present today with us in this conference room, but he will present his speech via video conference. From Sacred Heart University in Connecticut. I mean, actually from my house, but sort of from Sacred Heart University in Connecticut. And I want you to know that I'm very, very happy to be coming back to Albania, if only digitally for the moment. Today, I want to talk about taking what the environment gives you in the digital realm. And frankly, what the environment gives us is some really wonderful opportunities, low cost, almost no cost opportunities to greatly improve the programming capabilities of Albanian students and also the knowledge and capabilities of professors. We're going to look at three things today: games, stories, and how to use them to teach programming, MOOCs and what we can learn from them, and personal learning networks. This is a good way for professors to build their capabilities. Let's start off with games. Why are we talking about games and stories? Well, we're talking about them because research at both Carnegie Mellon and MIT has shown that if we start our programmers at a very young age
they're going to become better, and they're going to become happier, and there's going to be more of them. Young age, we start with scratch. I've talked with this program a little bit last year for you, so I'll just mention it again. It's developed by MIT. It's free from scratch.mit.edu, and it's a wonderful way to teach kids maybe 10 and under, 3rd or 4th grade down, beginning programming and able to make animations, games, all kinds of really good programs, and then to be a part of a world community. After that, I'd suggest moving to Alice, which is developed and given away by Carnegie Mellon University. Alice is available for free here. The really good thing about Alice is there are 2 versions, Alice 2, which is more compatible with C++ and C# when you want to move to that type of programming, and Alice 3, which works better when you want to segue. Okay, due to some technical issues, we'll go on with the next speech. So now the floor is for the Professor of Department of Economics from the University of Bologna, Professor Adriana Galvani, who would like to share with us her speech. Good morning. Good morning to everybody. And thank you very much to all the people from Luigi Gurakuqi University. I thank all the staff, and then I thank them for the friendship we are exchanging since 12 years. It is 12 years I am coming here in order to exchange our ideas, our work. Also, our cooperation from Shkodra University and Bologna University is dating since 1993. That makes 20 years of collaboration. And then many professors are coming here from Bologna University every year. Also, I am grateful to my students too, because I'm teaching tourism at the master here, and my students are very nice. They also, when I finish my teaching here, also they greet me from here and they send me mails. And I am also here in order to help my good colleagues, and especially Professor Brilanda Busciatti and Arietta Trosciani, the Dean of Economics. And also I am grateful to our Mr. Rector for our collaboration, dating since long time. And then I am greeting Professor Joseph Busciatti for his great involvement in these conferences. This is the second conferences, but he made a very good work, and then he opened many contacts between Europe and America, Europe and Africa, Europe and all the world, because also I hope this conference will be so great as the last conference, or even better if it's possible, but I think not possible to make betterment for also already good. And then I would say that my collaboration with Shkodra has changed also my life, because I come here as a geographer, and then I am going out from here as a sociologist, because my colleagues are more involved in sociology. And then becoming a sociologist, I earned more involvement with international governmental organizations like OECD and like United Nations Development Program. And then I will give to this university my experience working with these international big bodies.
For example, last meeting has been also about education, because education is the principal point of all the world problem, all the world programs. Education is the first thing, first of all, for OECD in Paris, because the president, Angel Gurria, is always saying education, 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 3 times. And also I am respecting him. And then but I think that in order to join this goal of education, we must work. And then I say 3 times, work, work, and work. As a professor, we have to give excellence from us. We have a duty, a never-ending effort, a never-ending duty to give the best from us in order to obtain the best from students. Because the technological advance today are asking constant, every day, every night effort, because we are in a world of great competencies, a great concurrence from all over the world in order to gain the best. Our students can be educated not only formally in order to obtain a diploma, but also in contents, to have the best education in order to create the best available job opportunities, because good education could give job, the best job. Because today job is our the second goal after education. But in order to obtain that, we have to strengthen ourselves, not only in technology, because I think technology is very, very, very important, but because sometimes technology is accepted passively, not creativity. And then in order to ameliorate our competencies, we need values. We need to enrich technology with human values, the value of personal development, of personal enhancement. Because only we have to learn sometime from Japan, also from China, and then they become great states, great marketplace, great not personality, great actors in the economic development, because they put a lot of efforts in education. Do you know, if you look at the opening ceremony, for example, of Japan, every academic year, you can find strong enhancement from the rector, from the deans, toward great efforts. In China, too, also, we have discovered that since the first year of school, students are put into a great work. Children work a lot at school, and then they obtain now at the university the best places, the job places all around the world. Because if you notice, see, if you are asking for a job competition all around the world, you can look some Japanese or Chinese professor before every one of us, because they have this great engagement in duty. And also we have also to change our work in more effort, because not only education but higher education, the best education should be gained. And then it is not about, I repeat, sorry, about contents, but about value. And then we have to obtain the higher standards, not only education or diplomas. Every one of us must work, work, and work, as I repeat.
we must give the best from us in order to obtain the best from students. And then we can join the best places in the world. And then every day we must ameliorate ourselves because the competition is too strong in a global world. And I hope also I close my speeching hoping that also Albania is my hope. I don't know if it is the hope of Albanian people, but I hope if Albania can join European Union. But if not, I am. No, we are not in this moment, but I can go forward, and I can give to Professor Mr. Director this diploma from an European association. And then, because, and then to Professor Joseph Busciati, the medal of this European Union project. This is as I told you, I am a geographer and a sociologist, but fundamentally geographer. I am member of LUIGJ, one great program based on EU financement, based on EU collaboration, but also members outside EU are invited. And then I asked the president of LUIGJ to invite Mr. Rector of LUIGJ GURAKUQI University, and then he said, very grateful, very nice to host Albania in our association. We are 200 people now in this association, and then we are 201 and 202. Thank you very much. Thank you, Professor. Professor Violeta Vidacek from the Faculty of Organization and Informatics in Varaždin, University of Zagreb, will present the scientific paper titled Collaboration between the University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics in Varaždin, and the University of Shkodra, LUIGJ GURAKUQI. Thank you. Which one is this? First of all, I would like to thank you, Rector, Dean, and Vice Deans from University of Shkodra for inviting me here. It's great pleasure and great honor for me to be here. I would like to greet all guests, distinguished professors, and informatics. And I will just try to say a couple of words regarding to motivation, regarding to previous projects and our future plans. Because that collaboration started, I will say, occasionally, when we started one international research project with University of Cincinnati, Ohio. We try to find similarities and differences between the factors of effective learning environment. Then we translated that survey into Croatian language, and the results that surprised us was that collaboration and overlappings in results were very, very big. So we say we are trying to find differences
and we have a lot of similarities. Let's try to see how is that in other countries, and then we try to invite other countries and other universities. After University of Cincinnati and Faculty of Organization and Informatics, it came University of Shkodra and University Karl Franzens in Graz, and then we translate those survey into Japan, Chinese, and Mandarin language, and here is part of our translation. It was a project that started a couple of years ago, and all our respondents say pretty similar responses. So then we put that project into the shape of our project at University of Zagreb, and our vice rector, Professor Blažen Kadivjak, was one of those researchers. First research was 2010, then 2012, and we plan to repeat the same survey this year or the next academic years. This project includes a couple of different things regarding to mobility, regarding to workshops, conferences, students exchanges, and so on and so on. And I would like particularly to thank Professor Josef Bushati for taking great part in this research. Thank you very much. Then results were presented in different conferences in Sweden, in America, in United Kingdom, and as far as you can see the graphs, we were always looking for differences, but results shows that students all over the world, doesn't matter if they live in Albania, in Austria, in China, Croatia, Japan, or United States, they are just asking for similar things. Communication with professors, good communication with their colleagues, and being a part of university community. All those results are overlapping more and more because, I would like to say, because of the process of globalization. And when we publish part of those researches in United Kingdom, we also find some similarities with their universities. So if I can conclude this presentation just with couple of topics regarding to collaboration, possible mobilities with professors, students, and staff, and developing further study abroad programs, and as a result of this collaboration is bilateral agreement with University of Zagreb at the university level, and I'm more than happy to say that we have also opportunity to have agreement at the faculty level. So I would like to take rector, and please, if I can give you those regards from my rectors, vice rectors, and dean, and agreement that they already signed. So thank you very much. So thank you very much for your attention. And when I'm talking about University of Shkodra, I'm not having impression that I'm coming to international conference. I'm have impression that I'm coming something like I feel at my home, with a lot of familiar faces, with a lot of friends. So thank you very much, and regards from Croatia. The next scientific paper for this session is titled Approaches of Linguistic Anthropology in Albanology, and will be presented by the Professor Mimosa Prigo, the Dean of the Faculty of Social Sciences at Shkodra University. My presentation is about approach of linguistic anthropology in Albanology. I have a very brief presentation, some introduction and keywords in linguistic anthropology, ethnolinguistic,
traditionally in Albanian linguistic, a questionnaire with students in Montenegro, and some results and findings. The language, in fact, it's very important in our life, in social life, and it have a multifunctionary. The first concept of multifunctionary, in fact, is from Roman Jakobson, the linguistic of the Prague School. He finds six functions of the language, and every function is presentation here, and is general the communication scheme in 6 parts as a sender, context, receiver, message channel, and code. And in this scheme is very important the language that has power, but that have a very strong connection with culture and society. Language is very important in our life, and this is very important for every us, not only for the linguistics, for all about. And this relationship between anthropology, society, and become the anthropology linguistic or ethno-linguistic two keys in these presentations. Linguistic anthropology is mainly related with American studies. The first was Franz Boas from America, who in fact is a known anthropologist that studies was between American native people, and then ethnography of speaking is mainly related in United Kingdom, and the names of Hymes, Gampers, Duranti are all linguistics that are working now, Gampers and Duranti, for the ethno-linguistics, in fact. Ethno-linguistics and anthropology linguistics are 2 different terms, but in general they are related with applied linguistics. In this field, Albanian linguistics don't have very much traditionally. Two known linguistics, Chabay and Yusin Rota, have firstly started these studies, and now in this field are working Professor Shkurtaj, Professor Jepi Smiley, Ushaku, etc. I have a questionnaire, in fact, made with students in Montenegro, because the linguistic we have, the language in general is very related with not Albanian Albanian language in Montenegro, but have a relation between 3 languages: Albanian language, Montenegro language or Montenegrin language, and English, that for me is in the first place in this country. Communication we have saw in 3 fields: in school, in media, and in science. In fact, I have made a questionnaire in 4th part, and I have some findings from this questionnaire, very brief. These are 4th part of questionnaire. In general part, the general questions about the name, surname, no, but the age is very important for this questionnaire. The first language as L1, as we said in linguistics. L1 is Albanian language, L2 is Montenegro, and L3 is English language. A very important thing is the field of
the field that we have these languages in reading, writing, speech, and listening. And this is some general one finds that in first place for the moment is English, in second place for this part of students is Montenegro, and in third place is Albania for the moment. But the questionnaire have made in 44 students, a very small group, and the future I think to go on and to go other questionnaires, not only with students in Faculty of Education that I have made a questionnaire, but with other students, Albanian students that are in University of Podgorica, in other branches of and other faculties. And these questionnaires and many expeditions that have made, I think, to tell us the reality of situation, linguistic situation in Montenegro. Thank you. We will make an exception of our protocol, and we invite Professor Avni Presheva, the Dean, Faculty Dean of University of Prizren. The floor is for you, Professor. Ju përshëndes. Unë do të flas në gjuhën e naimit. Vi nga qyteti legjendar I Prizrenit në qytetin legjendar të Shkodrës. Çdo qoftë që të flitet për legjendën e Prizrenit ose të Shkodrës është tepër. Prandaj ju përshëndes, ju uroj sukses ditën e mirë. This is the end of the first session. Participants are welcome to proceed to the other conference rooms according to the agenda. Thank you for your participation.